Hello and welcome to Dr. Wilson's cooking class. Hola y bienvenidos a la clase de cocinar de Doctora Wilson. I'm Dr. Wilson, the principal of El Sol, and I'm so happy to bring you one of my favorite recipes. It's for chocolate chip cookies. When I was a kid, I used to love making chocolate chip cookies all the time. So I thought of that for my recipe. Hoy vamos a aprender a cocinar una de mis recetas favoritas, se llama galletas de trozos de chocolate. Cuando era niña, a mí me gustaba cocinar muchísimo y eso es una de mis recetas favoritas. Ok, ¿qué necesitamos para cocinar esas galletas? What do we need to make these cookies? Well, you need white sugar, brown sugar, actually only 3/4 cup of white sugar, 3/4 cup of brown sugar, 1 cup of butter, 2 eggs, a teaspoon of vanilla. Sometimes I like to add a little more. 2 cups of flour, baking soda, salt, and chocolate chips. If this is a teaspoon of baking soda, and that's a teaspoon, half a teaspoon of salt, and 2 cups of chocolate chips. Ok, para cocinar esta receta necesitas azúcar blanco, azúcar moreno, una taza de mantequilla, y esos son son 3/4 de una taza, 2 huevos, una cuchara de vanilla, harina de trigo, 2 tazas, una cuchara de bicarbonato sodio, un medio cuchara de sal y 2 tazas de trozos de chocolate. Entonces, la primera cosa que necesitas hacer es empezar el horneo y en 350 grados. So the first thing you do is preheat your oven to 350. I like to add the wet ingredients first, so I do the sugar. This isn't necessarily wet, but it's one that you have to blend. The other sugar, los 2 azúcares. Luego tienes que poner la mantequilla y yo prefiero que sea suave, entonces la quité hace algunas horas, como 2 horas, para ponerlo más suave. So this is actually softened butter. I took it out of the refrigerator a couple hours early just to get it so that it mixes easier. So that's 1 cup of salted butter or 2 sticks. I don't like to use margarine. Okay, luego tenemos 2 huevos. So then we put in 2 eggs, uno y dos. Y luego vamos a poner una cuchara de vanilla. So then you put 1 teaspoon of vanilla. So that is vanilla. Oh no, a little extra went in there. That's okay because it's vanilla. All right. Entonces, puse un poquito extra, pero no importa porque me encanta la vanilla. Ok, y ahora vamos a mezclarlo con la máquina de mezclar. And so now we put them in the mixer and we mix it until it's soft and fluffy. So when I was a kid, I used to lick the beaters, and I just want to caution you that they say that it's dangerous to eat raw eggs, so just be careful um, about those kind of habits. Okay. So now, y estaba diciendo que a veces
la gente le gustan saborear antes que se cocina y eso es un poco peligroso, entonces hay que cuidarse. Ok, como pueden ver, tenemos una mezcla bastante suave, pero un poco duro también. Y ahora vamos a poner la harina de trigo. So now we have our nice soft mix. And we are going to add in our flour. So I'm adding in the flour. Remember that was 2 cups. Entonces vamos a poner 2 tazas de harina de trigo. Y luego vamos a mezclarlo. Oh, y también tenemos que poner la media cuchara de sal. So we're putting in the half teaspoon of salt. Y luego la cucharita, no sé cómo se dice, teaspoon of bicarbonato de sodio. Ok, tenemos esto. Y ahora vamos a mezclarlo. Si eso es un poco demasiado suave para este cuchara grande, tengo otro más pequeño, pero voy a mezclarlo un poco más antes que cambio a eso. So I'm using this big silicone spoon, but it's a little hard to use, so I'm going to switch to a smaller spoon. So wipe this off. I'll switch back in a minute. So you have your flour, and you gotta keep stirring. It seems like a lot of flour, but you gotta keep stirring and stirring and stirring until it's nice and fluffy mixture. Okay, so we're almost done mixing it. And next comes my favorite part. My favorite part is to add the chocolate chips. Eso es mi parte favorita. Tengo que poner los trocitos de chocolate. Hay 2 tazas de chocolate. Y se puede comer esos. All right. Okay, so that was 2 cups of chocolate chips. And it's okay to eat raw chocolate chips. All right. I'm switching to an even bigger spoon because it needs to be stiff so I can stir más galletas. Okay, esto es una cuchara más grande. Okay, so you mix the chocolate chips. Get them nice. And comes the surprise. Y ahora para la sorpresa. Estos no son galletas tradicionales. Estos son galletas de barras. Okay, so these are not traditional cookies. These are bar cookies. When I was a kid, I used to love just putting all the cookies in one pan all at one time. Entonces, cuando era niña, me gustaría poner todas esas galletas en el sartén a la vez. Se llama bar cookies. So for that, you would need a cake pan. 13 by 9 is fine. I've also used bigger ones if you want like thinner cookies. Entonces, este es un sartén de 13 por 9 pulgadas. Puede hacerlo más grande si quiere, si le gustan los galletas un poco más pequeños. Ok, y como había dicho, las ponemos una a la vez. Okay, so now you put them in there all at once. Puedes usar la mano. Okay, so making my dough, pressing it into the pan. Tienes que impresionarlo. Sigue presionándolo. There you go. Presionar, presionar. Okay, I'm pressing it in with my hands. And it is almost ready to go. Doesn't that look amazing already? It's gonna be so good.
casi está preparada y parece maravilloso. Y tenemos trocitos también que podemos poner. Okay, so now that you have your pan of bar cookies, you just put them in the oven and they cook for about 15 to 20 minutes, depending on how thick. Entonces, luego, cuando hayan terminado en ponerlas en el sartén grande, tienes que cocinarlos por como 15 hasta 20 minutos. Hola, acabo de quitar mis galletas de barras. So I just took out the bar cookies and they really should probably for, I would say, like at least half an hour, 45 minutes, just so that they get very stable. They might still be cooking a little bit. I like to remove it when it's a super light brown on top, just so you know that it's, not overcooked. Entonces, es muy importante que los dejen a descansar por como 30 hasta 45 minutos para que se termina cocinando y también me gusta quitar las galletas cuando tienen un color muy ligera de moreno. Cuando hago eso, estoy segura que no están quemados por una parte o peor, un poco secos. No, no queremos que galletas secas. Entonces, so you just want to make sure that you take them out when they first start to turn brown, or sometimes they can be a little dry. Y ahora es el tiempo para probar las galletas. And now it's time to try the cookies. So I let them cool. I can feel that they had solidified a little bit. Entonces estaban un poco más duros y hechos. Y ahora voy a cocinar, cortar. And I'm going to cut the cookies. Con esto, oh, qué suaves son las galletas. Mm, se rompió en muchos trocitos, pero mira qué suaves son. So they broke up in a bunch of little pieces, but look how awesome they look. How soft. So I hope you enjoyed Dr. Wilson's cooking class, and I hope that you too make some delicious bar cookies. Entonces, espero que disfrutaron mi clase de cocinar y que disfruten en las barras de galletas. Mmm,